புதுச்சேரியில் உள்ள ICMR இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் மற்றும் சுகாதார ஆராய்ச்சித்துறை ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ICMR ஷைன் அறிவியல் கண்காட்சி 11/8/2026 அன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் ICMR இயக்குனர் டாக்டர் மஞ்சுராஹி அவர்கள், ICMR அறிவியலாளர் டாக்டர் விஜேஷ் ஸ்ரீதர் குட்டியாட் அவர்கள் மற்றும் ICMR அறிவியலாளர் டாக்டர் AN ஸ்ரீராம் அவர்கள் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். My dear students, my name is Dr. 𝐃𝐨𝐲𝐵𝐵𝐿. I am the Director General of the Indian Council of Medical Research. You might have heard the name Indian Council of Medical Research during the COVID times. During COVID times, the Indian Council of Medical Research worked to fight against the COVID pandemic by making vaccine, by doing all the testing, and by making sure that everybody got the right treatment for COVID. Today, I would like to welcome you to an ICMR laboratory. Today is a day when we want you to see a laboratory, to work and think like a scientist, to know what the scientists do. You know that even the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, said in Mann Ki Baat in February 2025 that all students should at least one day in a year try to become a think like a scientist and visit a lab, visit an institution, visit somewhere where research and innovation are happening. So, research and innovation, what do we mean by that? What we mean is finding new things, finding and making new technologies. You all know that before we did not have, let's say, an X-ray. Then it was very difficult to find out if somebody had a fracture or somebody had pneumonia. But when X-ray was discovered, we could now treat patients and treat people very accurately, and those problems became very easy to treat. Similarly, the Indian Council of Medical Research works on different things, different research projects to find out about making new knowledge and making new technologies. For example, to find out what we want when we are doing a test for TB. Now, if the test is very difficult, then it will take so many days for anybody to find out if they are suffering from TB, and in that time, the disease will spread and the disease can also become serious. However, with new technology that ICMR has worked on, new tests that are based on what we call nucleic acids, you might have read in your science books and biology about DNA and RNA, and based on the DNA and RNA, now we can detect tuberculosis very easily and very fast. So, we would like you today to interact with scientists, to see the labs, to see what has happened in the past few years in India, particularly in medical research, in research related to health, so that you can see it for yourself how India is making progress and in leaps and bounds moving towards a Viksit Bharat. So again, I will now welcome you and ask you to now listen to Dr. 𝐃𝐨𝐬, who will tell you many things, many details
about what is going to happen today. Lots of good wishes to all of you. ICMR NIVCR, National Institute of Vector Control Research. What are vectors? They are insects which spread disease. So today you will be spending one day in an institute which is doing lot of research on insects and insect-borne diseases, the diseases which are spread by these insects. Okay, you have heard about malaria, Kala Azar, lymphatic filariasis, maybe some Tamil name would be for it, elephantiasis, where the leg becomes very swollen. You might have, or your parents might have seen somebody, because the state of Puducherry and Tamil Nadu, now it is very less. Puducherry doesn't have elephantiasis, but as we are conquering the diseases, because we are able to work on them, we are doing research and finding new tests, new treatments. So this is the role of research, to advance the science in the field and to also support and to take it further to better make the treatments better, make the testing better, so that we are able to finish off the diseases. You know the word elimination, eradication. Which disease has been eradicated from the world? You know which disease was there but now no longer is there in the world? Polio. None of you got vaccinated by it. I got vaccinated because I am older than you. After 1980, the vaccination discontinued because the disease got eradicated from the world. Polio. Okay. So you never, now you just hear it from somewhere. Amitabh Bachchan, some older advertisement you may see, pulse polio, all that. Okay. So the aim of public health is to eradicate or to bring down the disease so much that the disease is no longer a public health problem. It doesn't affect people in huge numbers. So we are working on the diseases. As Dr. Rajeev Bahel mentioned, don the thinking hat of a scientist, look into the microscopes, into the slide, ask lot of questions. Okay. And what we expect is you will have more interest in what are research organizations doing. Today, because you are in Pondicherry and we are here, you are exposed to this kind of research. Other students in the other parts of the country, they will be exposed to maybe TB research, malaria research, or virology research. So this program is to expose students to any research which is being done in a country for biomedical sciences. Some of you may decide to take up science in 11th, 12th. Some of you may decide to take up medical sciences as a doctor or as an engineer. You want to go in that line, or even biomedical engineering. Correct? So this is the point where you can get exposed to all the sciences. And I also see teachers here. Most welcome, hearty welcome to our institute, to all of you. So my best wishes to spend one day in our institute and be curious and ask any number of questions. Our scientists, our staff is here to answer all your questions, and I will try to meet you once again at the end of the day. And enjoy your day, and you take it as an enjoyable picnic, but a scientific picnic to explore many things. And what I heard, you are also doing an exhibition. I will also have a look at your exhibition, and you enjoy the day today. Okay, all my best wishes to you. Thank you. And when we look into our country, we always say we are developing nation. Since my childhood I am hearing this developing nation, and I always think that why we are developing and why other countries are developed. And we are also ruled by other countries for several years. This one, if you look very deeply into this thing, you can realize one thing, that what made other nation advance is because of science only, science and technology. This made a big difference. You see any developed nation, you see technologies, they have advanced technologies, and we were far behind in this one. And now we have picked up, we are also improving, and we see all the time we are having any problem or anything, we always look towards the Western world that for some solutions.
this changed drastically in recent years. If you look into space research, you see we have done this Chandrayaan. If you come to COVID management, you see that how we did well. Not only for us, we are also helping other nations. This happened because we improved our capabilities, and also we looked into this one, how we should improve on the science and technology aspect, and this made a big difference. However, we are far behind. I would say we need to make a lot of difference. If you see here in Tamil Nadu, if you see the icon of science or technology, you would see APJ Abdul Kalam sir. You always see how he is passionate about science, and he always likes students, he interact with the students, and he spend most of the time talking to students, and he inspires students to take up science as a career and then do something. Like as a human being, we evolve when we not only think about ourselves, we should think about the people around us also. There are various ways to find a solution, help people. One way is doing research and innovation. For example, when you see about medical problems, there are many diseases. Some diseases we have treatment. There are several diseases, there are no treatment. There is no ways to find out that what disease person is suffering from. These are all various areas which require a lot of exploration and science. And this new initiative of ICMR is, they are reaching out not to grown-up people. They are looking towards young children, budding students, who will be able to decide on their career and get some exposure on what we people are doing in science, how you can contribute. And they have given a very good name also, Shine. And I wish all of you would shine very well. Thank you very much. This is, as we told, this is an outreach program targeting class 9 and 12 to ignite their brains. So one day seeing us, seeing the research institutes, it will ignite your mind to ask more questions and to turn you as one of the biomedical researchers when you take up as careers. So today we have lined up several stalls, what all we have been doing in this institute for several decades, which have helped in solving societal problems. So you can witness all those, and please be curious enough to pose as many questions to the people who are there, and we will be more than happy to answer all of your questions. Think in different directions when you see a specimen. Ask all, even silly questions you should not be able to, you should not hesitate to ask the people who are manning the stalls. So with these few words, I extend a warm welcome to all of you to be a one-day scientist in this flagship institute. Thank you. So ICMR Shine அப்படினா என்னன்னா Science, Health and Innovation for Next Generation Explorers. இது லாஸ்ட் இயர்லேருந்து நடந்துகிட்ருக்கு. எவ்ரி இயர் நடக்கும். ICMR அதோட 83 சப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் ஸ்டேஷன்ஸில் இதை எவ்ரி இயர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டு ஹானர் அவர் ஃபார்மர் டிஜி ப்ரொஃபஸர் ராமலிங்க சுவாமி ஆன் ஹிஸ் பர்த் ஆனிவர்சரி. ஸோ இன் அடிஷன் எக்ஸ்ட்ரா இந்த இயர் நம்ம இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ் ஆஸ் ஐ செட் அது இருக்குது. ப்ளஸ் ரீல்ஸ் காம்படிஷனும் வச்சுருக்கோம் NIVCRலேருந்து. இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஒரு 30 செகண்ட் ஆர் 1 மினிட் ரீல்ஸ் போட்டு நம்ம ICMR NIVCRை டேக் பண்ணி போடலாம். அதில் பெஸ்ட் ஃபியூ ரீல்ஸை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு ப்ரைஸஸும் கொடுக்குறோம். இன் அடிஷன் ஃப்ரம் ICMR நியூ டெல்லி நேஷன் வைட் காம்படிஷன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் shine.icmr.org பார்க்கலாம். நீங்கள் அரவுண்ட் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம அதுக்கு செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் கொடுப்போம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா. அப் டு September 11 நீங்கள் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். தட்ஸ் த டெட்லைன். ஸோ ப்ளீஸ் விசிட் த வெப்சைட் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட். தேங்க்யூ. இந்நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நிகழ்வாக அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர்.
ஸ்டால் பார்த்தீங்கன்னா பயோ பெஸ்டிசைடு, இது ஐசிஎம்ஆரில் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பயோ பெஸ்டிசைடு எதுக்குன்னா மஸ்கிட்டோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக. கெமிக்கல் பெஸ்டிசைடை யூஸ் பண்ணோம்னா என்விரான்மெண்ட்டை பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பயோ பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பயோ பெஸ்டிசைடு என்ன பண்ணோம்னா மஸ்கிட்டோ புழுவை மட்டும்தான் சாகடிக்கும், மற்ற பொருள் எதுவுமே சாகடிக்காது, மற்ற உயிரினம் எதுவுமே சாகடிக்காது, தவளை மீன் வகை எதுவுமே சாகடிக்காது, மஸ்கிட்டோ புழுவை மட்டும்தான் சாகடிக்கும். அதனால இது சிறப்பு இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இது வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்ட் பாடியில் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா மஸ்கிட்டோவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த ஃபேமஸான உயிரினம் இருக்குது, அதுக்கு வந்து பிடிஐன்னு சொல்லுவாங்க, பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். அதை வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி வாட்டர் பாடிஸில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா மஸ்கிட்டோவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இங்கே நாங்கள் என்ன மாடல் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம்னா எலைசாவோட மாடல். எலைசானா என்னென்னா இட் இஸ் அ டெஸ்ட், அது வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு. இதனோட அப்ரிவேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பன்ட் அசே. இது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா வேரியஸ் டைப்ஸுக்காக பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ், ஹார்மோன் டெஸ்டிங், அலர்ஜி டெஸ்டிங், ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், என்விரான்மெண்டல் டெஸ்டிங், ட்ரக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அப்யூஸ் டெஸ்டிங். இதுக்காக வேரியஸ் பர்பஸ்க்காக இந்த எலைசா வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் எலைசா இருக்கு. டைரக்ட் எலைசா, இன்டைரக்ட் எலைசா அண்ட் சாண்ட்விச் டைப் ஆஃப் எலைசா. இப்போ இந்த எலைசாவை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளேட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பிளேட் தான் வந்து 96 வெல்ஸ் இருக்கும். இதுதான் வந்து எலைசாக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளேட். இது வந்து ஒன்று ஆன்டிஜென் கோட் பண்ணியிருப்போம், இல்லை ஆன்டிபாடி கோட் பண்ணியிருப்போம். ஆன்டிஜென்னா என்னன்னா ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல், நம்ம உடம்புல இல்லாத ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல், அது வைரஸாக இருக்கலாம், பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணா இருக்கலாம், அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு வர்றது தான் ஆன்டிஜென் சொல்லுவோம். இந்த ஆன்டிஜெனும் ஆன்டிபாடி நம்மளோட உடம்புக்குள்ள அது வந்த பிறகு நம்ம உடம்பு அதை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணுறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் ஆன்டிபாடி. ஸோ இப்போ அதை டிடெக்ட் பண்ணுற எய்தர் ஆன்டிஜென் ஆர் ஆன்டிபாடி கோட்டட் பிளேட் தான் நம்ம இந்த எலைசாக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். மெடிக்கல் டயக்னோசிஸில் ரொம்ப வைட்லி யூஸ் பண்ணுறது இந்த இன்டைரக்ட் எலைசா அண்ட் சாண்ட்விச் டைப் ஆஃப் எலைசா. ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட்விச் டைப் ஆஃப் எலைசா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெங்கு நம்மளுக்குள்ள வந்திருக்குன்னா NS1 ஆன்டிஜனை நம்ம டிடெக்ட் பண்ண போறோம்னா இந்த சாண்ட்விச் டைப் ஆஃப் எலைசா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜென் டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆன்டிபாடி கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்டிபாடி கோட் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் நம்ம ஆன்டிஜென் பேஷண்ட்டோடைய சாம்பிள் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜென்னு மேலே ஆட் பண்ணுறோம். அகெயின் ஆன்டிபாடி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு என்சைம் ஆட் பண்ணுறோம். அது மேலே இந்த ரியாக்ஷன்லாம் நடந்திருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் தான் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் எனக்கு பாசிட்டிவா நெகட்டிவான ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த கலரை வச்சு தான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி கலர் வந்து இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த வெல்ஸ்குள்ள. இது வந்து NS1 ஆன்டிஜென் டிடெக்ட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து IgM IgG ஆன்டிபாடி டிடெக்ஷன். ஸோ இதுல வந்து ஆன்டிஜென் கோட் பண்ணியிருக்க ஒரு பிளேட்ல தான் நான் இந்த டெஸ்ட் போடுவேன். ஆன்டிஜென் கோட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஆன்டிபாடி ஆட் பண்றோம், அகெயின் ஒரு ஆன்டிபாடி ஆட் பண்றோம், என்சைம் ஆட் பண்றோம், சப்ஸ்ட்ரேட் ஆட் பண்றோம். இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் ஆட் பண்ணும்போது கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுனாக்கா அது வந்து பாசிட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளேட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் சாம்பிள்ஸ். கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகலைன்னா அது நெகட்டிவ். ஸோ இதுதான் வந்து எலைசாவோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். தேங்க்யூ. சாண்ட்ஃப்ளை அண்ட் லீஷ்மனியாசிஸ் தான் மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். சாண்ட்ஃப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும், மஸ்கிட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக விசிபிளாக பார்ப்போம், நேக்கட் ஐஸ்லேயும் விசிபிளாக பார்க்க முடியும். ஆனால் சாண்ட்ஃப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மஸ்கிட்டோவோட ரொம்ப 3 மடங்கு சின்னதாக இருக்கும். இது என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னா லீஷ்மனியாசிஸ், சண்டிபுரா வைரஸ், அதுமாதிரி நிறையா டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. ஆனால் நம்ம மேஜராக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது, இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது லீஷ்மனியாசிஸ். ஓகேங்களா? இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுற அந்த பேரசைட் வந்து லீஷ்மேனியா டோனோவானி. ஆக்சுவலாக அந்த லீஷ்மேனியான்றது தான் மேஜரான ஜீனஸ் நேமு. லீஷ்மேனியான்றது ஆக்சுவலாக 20 ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் லீஷ்மேனியாசிஸ் இருக்குது. லீஷ்மேனியாசிஸ் ஆக்சுவலாக 3 டிஃப்ரெண்ட் மேஜர் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து விசிரல், குட்டேனியஸ், அது வந்து மியூகோகுட்டேனியஸ் லீஷ்மேனியாசிஸ். Visceral leishmaniasis it mainly focus on visceral organs. It affects the visceral organs like spleen, liver and bone marrow. And the cutaneous leishmaniasis affects the skin. Skin affect பண்ணும். எப்படி affect பண்ணுனா இந்த parasite உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கின்ல இருக்கிற செல்ஸ் மூலமா அங்க இருந்து ரிசோர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருக்கும். ஆக்சுவலா எப்படி இதுனா ஒரு கட்டி, ஒரு லம்ப், ஒரு கட்டி மாரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் அல்சரேஷன் உருவாகி அந்த அல்சரேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த டிசீஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது இது கியூட்டனஸ் லீஷ்மனியாசிஸ். மியூகோகுட்டனஸ் லீஷ்மனியாசிஸ்னா இது மேஜராக டிசீஸ் எப்படின்னா மியூக்கோனா வந்து மியூக்கஸ் மெம்பரேன். அது எங்கே மேஜராக இருக்குன்னா
மியூக்கஸ் மெம்பரேன் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குல்ல அங்கே தான் மேஜராக அஃபெக்ட் பண்ணும். மியூகோகிடனோசிஸ் காசஸ் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ். அண்ட் தென் இதை மேஜராக இது பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்ஃப்ளையில் ஃபீமேல் சாண்ட்ஃப்ளை மட்டும்தான் அந்த லீஷ்மேனியாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த சாண்ட்ஃப்ளை எங்கெங்கே அபண்டன்ட் ஹேபிடேட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அபண்டன்ட் ஹவுஸ்லேயே கிடைக்கும், அந்த கேட்டில் ஷெட்டில் கிடைக்கும், அந்த டர்ட்டி பிளேஸில் கிடைக்கும். இந்த சாண்ட்ஃப்ளை ஏரியா வந்து இங்கே தான் இருக்கும். சரிங்களா? லைஃப் சைக்கிள் வந்து இங்க யானைக்கால பரப்பக்கூடிய புருகியா மலாய் அப்படிங்கிற கிருமியை நம்ம அனிமல் மாடல்ல வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த அனிமல் மாடல்ல இருந்து வளர்த்துட்டு இருக்கிறதுல அதனுடைய யங் ஒன்ஸ் ஜுவினல்ஸ் வந்து அனிமலோடைய பிளட் பெரிசல் பிளட்ல இருக்கும். அந்த பிளட்டை நம்ம மஸ்கிட்டோவுக்கு கொடுக்கும்பொழுது மஸ்கிட்டோ பிளட்டோட அதனுடைய யங் ஒன்ஸ் மைக்ரோஃபைலேரியாவையும் எடுத்துக்கும். அதை எடுத்துட்டு 14 days வந்து மஸ்கிட்டோக்குள்ளேயே வளர்த்து இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் L3 அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து நாங்கள் அதை கலெக்ட் பண்ணி இன்னொரு அனிமலுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுப்போம். ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கும்போது L3 என்ன ஆகும்னா அடல்ட் வேர்ம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அட்டைன் ஆகும். அந்த ஸ்டேஜில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேட் ஆகிட்டு எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். திரும்பவும் அந்த எம்எஃப்பை புதுசாக மஸ்கிட்டோஸ் எடுத்து 14 days வளர்த்து திரும்ப இன்னொரு அனிமலுக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து சைக்கிளிக்காக ஒரு காலனி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து எதனாலனா அந்த ஜுவினல்ஸ் மைக்ரோஃபைலேரியாவை நம்ம கிட்ட கில் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன் இருக்கு. ஆனால் அந்த மேக்ரோஃபைலேரியா அடல்ட் வேர்முக்கு மெடிசன்ஸ் இல்லை. அந்த இதுக்கு மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த லெபார்டரியில் நம்ம இந்த அனிமல் மாடல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அனிமல் மாடல் அலாங் வித் புருகியா மலாய். ஸோ இதனோட ரிசர்ச் தான் இங்கே போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ. டெங்கு வெக்டார்ஸை பற்றி இதில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். டெங்கு வெக்டார்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்கு வந்து அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டார், செகண்ட் இன்ஸ்டார், தேர்ட் இன்ஸ்டார், ஃபோர்த் இன்ஸ்டார், தென் பீப்பேக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் மஸ்கிட்டோஸ். இப்போ ஒரு எக்கில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டார் வரதுக்கு 24 hours to 36 hours ஆகுது. அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு 24 hours ஆகுது. தென் பீப்பா வந்து அடல்ட் ஆகிறதுக்கு 24 48 hours மாறுது. இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் மஸ்கிட்டோஸும் இருக்குது, ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸும் இருக்குது. மேல் மஸ்கிட்டோ சர்வேல் ஆகிறதுக்கு ஊற வச்சு திராட்சை வச்சுருக்கோம். அது இருக்க ஜூஸை வச்சு அது வந்து சர்வேல் ஆகிக்குது. ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10% குளுக்கோஸு காட்டனில் நினச்சி உள்ளார வச்சுருக்கோம். இந்த ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் வந்து அதை சக் பண்ணிவிட்டு லைஃப் ஸ்பேன் வந்து கண்டினியூ பண்ணுது. நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் மஸ்கிட்டோஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் எக் வாட்டர்ல லே பண்ணுது. அந்த எக்ல இருந்து லார்வால இருந்து பியூப்பால இருந்து 2 daysல அடல்ட் மஸ்கிட்டோஸ் வந்துடும். அந்த அடல்ட் மஸ்கிட்டோஸ் வந்து ஏடிஸ் வந்து டெங்கு, சிக்கன் குனியா போன்ற டிசீஸை நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. அனாஃபிலஸ் வந்து மலேரியாவை நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. அந்த மஸ்கிட்டோஸ்ல இருந்து நம்ம டிசீஸ்ல ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர் வந்து தேங்காம நம்ம பார்த்துக்கணும். லைக் டேங்க்ஸ், கோகனட், தேங்காய் இது பண்ணி போடுறது, சம்பு, அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் தேவையில்லாத தண்ணி நிற்காம பார்த்துக்கணும். அதில் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ், சப்போஸ் அந்த மஸ்கிட்டோஸ் வந்துருச்சு நம்மளை கடிக்காம என்னென்ன கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஃபிசிக்கலாக ஃபுல் ஸ்லீவ் போடுறது, கிளவுஸ், சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, மஸ்கிட்டோ நெட் யூஸ் பண்ணுறது, தூங்கும் போது டஸ்ட்பின் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கு. கெமிக்கல் மெத்தட்ஸில் ஓடோமாஸு, ஸ்ப்ரேஸு, அப்புறம் மஸ்கிட்டோ காயில்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. மஸ்கிட்டோ பேட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ல லார்வியோரஸ் ஃபிஷ் இருக்கு, கம்பூசியா அஃபினஸ்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம பாண்ட்ல வளர்க்கறது மூலயமா அது வந்து மஸ்கிட்டோவோட லார்வாவை சாப்பிட்டு மஸ்கிட்டோட ப்ரொடக்ஷனை தடுக்கும். இதனால மஸ்கிட்டோலேருந்து வர டிசீஸ் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நம்ம தடுக்கலாம். தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம அந்த பீடைப் பாக்டீரியா எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுமோ அது வந்து ரெடி டு யூஸ் ஃபார்முலேஷனை நம்ம ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து அக்வஸ் சொல்யூஷன் ப்ராடக்ட். இதுனா லிக்விட் சம்மர்சிபிள். நம்ம டேரெக்டாக வந்து வாட்டர் பாடி இருக்கோ அந்த வாட்டர் பாடியில் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். அண்ட் தென் இது வந்து பீட்ஸ், இது சோடியம் ஆல்ஜினேட் பீட்ஸ். இதோட என்ன பெஸ்ட் இது வரும்னா அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஸ்லோ ரிலீஸ் தான் அட்வான்டேஜ். லைக் நம்ம ஒன்ஸ் போட்டுட்டோம்னா 2-3 daysல அந்த அக்வா சொல்யூஷன் போகிற மாதிரி அது இல்லாமல் நமக்கு லாங் டேர்மாக வீக்ல வரும். அண்ட் தென் டேப்லெட், இது டேப்லெட் கூட வந்து ஜஸ்ட் நம்ம பேட்டரி ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட் அண்ட் தென் இன்னட் ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணி வச்சு உருவாக்குற டேப்லெட்ஸ் தான் இது. இந்த டேப்லெட்ஸும் லைக் சீக்கிரமாக டிஸ்பர்ஸ் ஆகி ஆக்டிவாக லைக் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் நம்மளுக்கு ஆக்டிவிட்டி காட்டும். அண்ட் தென் இது வந்து இன்னொரு பிரிகேஷன் சொல்லுவோம். இது வந்து வுட்டு, ஆஷ் அண்ட் தென் சாயில் அவன் ஆக்டிவ் இன்கிரீடியண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு
கேக் மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம். இதை நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டுவிட்டோம்னா இது வந்து ஸ்லோவாக டிசால்வ் ஆகி லாங் டேர்ம் ஆக்டிவிட்டி நம்மளுக்கு கொடுக்கும். இன்னொன்று இருக்குது, இதுதான் வந்து நியூ டெக்னாலஜி, நானோ ஃபைபர் டெக்னாலஜி. இந்த நானோ ஃபைபர் டெக்னாலஜி எப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரோஸ்பன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம நானோ எமல்ஷனை வந்து ஒரு ஃபைபர் லைக் அந்த நாசிலில் கொடுத்து ஒரு எப்படின்னா அந்த ஃபைபரை ஆக்கி அந்த ஃபைபர் ஆன அந்த ஃபைபரை வந்து ஷீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸோ இந்த ஷீட் வந்து டேரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இதுவும் அதே தான் ஸ்லோ ரிலீஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் லாங் டேர்ம் இது இருக்கும். நம்மளுக்கு இது அப் டு 6 weeks வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கும். இது நம்ம பயன்படுத்தி இருக்க இந்த பொருள் எதுக்காகனா நம்ம எப்படிலாம் மஸ்கிட்டோவை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது, மஸ்கிட்டோ நம்மளை கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்க சாதனங்கள் தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், வீடுகள் என்னென்னா நெட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், அது மட்டும் இல்லாமல் டஸ்ட்பின்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும், பெட் நெட்டில் தூங்கணும். மஸ்கிட்டோஸ் வந்து நம்ம வந்து முழு ஆடை அணிஞ்சிக்கிட்டு வெளியிலலாம் போகணும், ஏன்னா மஸ்கிட்டோ பைட் இல்லாமல் தடுத்துக்கிறதுக்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயோ பொது இடங்கள்லையோ நம்ம ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது காலேஜோ ஸ்கூலோ ஸ்கூல் கேம்பஸ் மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்து மஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், காயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதனாலன்னா ஒரு 60 பேர் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த பொது இடங்கள்ல நம்ம இருக்க கூட்டங்கள் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒருத்தருக்கோ 2 பேருக்கோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவலாம். இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக சில கெமிக்கல்ஸோ இல்லாட்டி போனால் அந்த காயில்ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு கிடையாது. ஒருவேளை அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா ஒருத்தருக்கு இருக்க பிரச்சனை மற்றவங்களுக்குலாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுக்கு உண்டு. இதை தடுத்துக்கிறதுக்காக தான் மினிமலாக இருக்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அல்லாது நம்ம வீடுகளில் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மஸ்கிட்டோ நெட்டுக்குள்ளே நம்ம படுத்து தூங்குறதும், மஸ்கிட்டோ கதவுல ஜன்னல்லாம் அடைச்சி வச்சுக்கிறதும், நெட்டு வச்சு அடைச்சி வச்சுக்கிறதும் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும். அது இல்லாமல் குப்பை தொட்டி கண்டிப்பாக மூடி வைக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. இது இல்லாமல் நம்மளுடைய வீடுகளில் இருக்கிற சில விஷயங்கள், கொட்டாங்குச்சிகள், அந்த தண்ணி தேக்கங்கள், அந்த இடத்துல டயர்ஸு, வீணாக போன இடங்கள், பானைகள் உடஞ்சது, இதிலெல்லாம் தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கணும். தண்ணி தேங்குச்சுன்னா டெங்கு உற்பத்தி ஆகிற கொசு உற்பத்தி ஆகும். அந்த கொசுவால் நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது, நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்துக்கும் பிரச்சனை இருக்குது. இதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. அதை நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் சுயநலமாக நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் பொதுநலமாக நம்ம எல்லாருக்குமே தடுக்கிற மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் அங்கே குப்பையை தள்ளி விடாமல் நம்ம க்ளீன் பண்ண கண்டிப்பாக செய்யணும். இதற்காக தான் நம்ம இதை விழிப்புணர்வு முகாமை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். பசங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறோம், சின்ன பசங்களுக்கு வளர்கிற பசங்களுக்கு தெரியணும்ன்ட்டு. நன்றி. This is a artificial mosquito feeding device, and this is for mass rearing of mosquitoes. In conventional method we are using this is a big heating device and that is a sterile motor and a water bath is there. But for this it is a very portable and conventional method is a very big mosquito big water bath is needed. For this it is very portable, we can take any places, and it is very cost, according to cost it is very less cost effective, 3000 only. And this is a heating chamber, and in down is a feeding chamber. So by this it will maintain the temperature 37 degree temperature like human body temperature, and mosquito will take the blood meal or artificial food, any food you can prepare. By our lab also prepared one artificial diet that is also we are giving for feeding the mosquito, and mosquito is taking this blood or artificial diet for egg laying purpose.